ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ईरान समर्थित हुती बागियां के खिलाफ अमरीका की 5वीं कार्रवाई। बाइडेन का बयान, कहा समुद्री जहाज़ों उत्ते अतवादी हमले अजे भी हैं जारी। कोर्ट दे विच मामले की चल रही सुनवाई दौरान जज के नाल लड़ पे डोनाल्ड ट्रंप। जज नूं दस्सिया माड़ा अते नफरत करने वाला व्यक्ति। अमरीका दे विच बर्फीले तूफान कारण एक कार उत्ते बिजली दीयां डिग्गियां लाइनां। बिजली का करंट लगन कारण एक नौजवान समेत 3 लोगों की हुई मौत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन दे विच शामिल हुए वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड राजनीतिक अते वपारक नेतावां दे नाल कीती मुलाकात। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। हमास ਅਤੇ इजराइल ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 2 ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। To this individual action, I don't have independent information to verify that, but I can say that we continue to urge Israel to avoid damage to critical infrastructure. That would, of course, include universities, and to ensure the protection of humanitarian and medical sites. That has been something we have urged from the outset of this conflict. I will make the point that I always make, that it is very difficult, and again, I'm not talking about this particular site because I don't have information about this particular site, but it is always difficult when you see Hamas use those civilian sites to hide its fighters, to launch attacks on Israel, but it doesn't change the burden that Israel has to comply with international humanitarian law and avoid strikes, avoid military action against humanitarian infrastructure. Some steps to add civilian infrastructure to deconfliction sites. There are other things that we have urged them to do, that we want them to do better on. It is an ongoing conversation between our two governments, and something that the Secretary spoke directly with the leadership of Israel in his trip last week. But again, there is also this problem that Hamas does continue to hide in and under civilian infrastructure. So when you see a strike against any one piece of civilian infrastructure, to assess the validity of that strike, you have to know what it is that was there, and we don't always know that. At least I don't know that when I'm speaking from here. Yeah, and I suspect that a lot of the people writing about it don't know it either. It's very hard to know the facts on the ground. I will say that Israel faces very real security challenges, and it has the right to defend its people, and it has the right to carry out counterterrorism operations. Right. Those need to be carried out in coordination with, or in compliance with international humanitarian law. We do remain deeply concerned about maintaining stability in the West Bank, and we continue to urge Israel to take all feasible measures to protect civilian lives in the West Bank, just as we encourage them to do in Gaza. But they do have the right to carry out legitimate counterterrorism operations. ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ 5ਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ 14 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। Iran is not particularly well liked in the region. Yeah.
And where that goes, we're working on now. I don't know where that goes. How was your meeting yesterday? I thought the meeting went well yesterday. Where did you think you went back border agreement? Where did this agreement go? I don't think we have any sticking points though. Are the airstrikes in Yemen working? Well, when you say working, are they stopping the Houthis? No. Are they going to continue? Yes. I think the vast majority of members of Congress support aid to Ukraine. The question is whether or not a small minority are going to hold it up, which would be a disaster. Well, I don't think Iowa means anything. When the president got 50-some thousand votes, the lowest number of votes anybody's won got, this idea that it's going to run away, he can characterize any way he wants. Let him make that judgment. Well, look, the former president wants to put a ban on Arabs coming into the country. We'll make sure we understand who cares about the Arab population, number one. Number two, we got a long way to go in terms of settling the situation. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੰਟਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। The First Lady's mother passed away. The funeral is tomorrow, and we would have assumed that for a trial like this, it's not an emergency in terms of timing. The judge would have been very nice and would let me go because I want to be at every trial day because I saw what happened in the first one where I was asked not to go by the lawyers very much. They said it's demeaning. There was no evidence. There was no anything. And so I didn't go. And I understood exactly what he meant when he said it was demeaning. There was no reason to go and you shouldn't go. And I decided on this one, same judge, he's a radical Trump hater. And I said, I will go to all days. So what happened very terribly is we asked to just delay the trial for one day so I could go to the funeral tomorrow and then we could start Friday or Monday or any time they want. And he said, absolutely not. The trial will go on just as it is. You can go to the funeral or you can go to the trial, but you can't do both. I thought it was terrible. So he would rather have me miss the funeral or go to the funeral, miss the trial. And that's a nasty man. He's a nasty judge. He's a Trump-hating guy. And it's obvious to everybody in the court. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਰੀਗਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। When I opened my storm briefing yesterday afternoon, I said my highest priority as the governor of the state of New York is to protect the public and their safety. Thanks to my amazing partners in this room, starting with our county executive, Mark Poloncarz, and our mayor of the city of Buffalo, Byron Brown, we have worked in incredible coordination with one single mission, that is to make sure that Western New Yorkers are protected during the duration of this storm. I also want to thank the thousands of state, county, and city workers who put themselves out on the line during very hazardous conditions to keep the roads clear, to do the pre-salting, our law enforcement who are enforcing our travel bans. And so let's remember all those and the countless people who are monitoring data as it's coming in and giving us real-time information, again, with the objective of keeping Western New Yorkers safe. And I also know that we all have our favorite teams. Right, Mayor? That's right. That's right. And my favorite team is the team that I brought here from Albany, and that is the Dream Team, who are so expert in dealing with storm response. And I want to thank Commissioner Jackie Bray from Homeland Services,
Commissioner Marie-Therese Dominguez, DOT Commissioner, Director of the Thruway Authority, Frank Hoare, Commissioner Rory Christian from the Department of Public Service, and Colonel Dan Cooney from the State Police. Now, we all know as Western New Yorkers how dangerous the triple threat is. The triple threat of icy cold temperature with high winds and the blowing snow, and how dangerous that all can be. It's life-threatening weather. That's exactly what's going on now in the vicinity of where there would have been a football game playing today in Orchard Park and overall throughout the South Towns. So we've been working closely together, and I would say that the forecast of this storm really underestimated the ferocity of this storm. Number one, the volume of snow was predicted to be 1 to 2 inches an hour, which is a lot of snow over a 36 to 40-hour period. But what we've seen since this morning, that the snow bands are staying longer, they're broader, and also we're now seeing in real time 4 to 5, possibly 6 inches an hour in the South Towns in particular. So what we're expecting now over the next couple of hours, the South Towns between now and 5 p.m., that same rate of snow falling 3, 4, 5, 6 inches an hour, again, more intense than previously thought. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਪ ਨਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 8 ਸਾਲਾ ਭਤੀਜੀ ਸਮੇਤ 3 ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਐਰਿਕ ਫੈਗਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲਾ ਐਲਰਿਕ ਸ਼ੌਨ ਬੈਰੇਟ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਫੈਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲੇ। We were responding to a call made by a juvenile who made the statement that someone was at the home shooting the family members, When deputies arrived, they found 2 surviving children hiding from the shooter. 5 people were found dead. 3 adults and 1 8-year-old child. And then the shooter committed suicide. So we had 4 homicides at this event. This event is something that we prayed that would never happen. This event is something that we pray that we could prevent. But something like this sometimes is non-preventable. We work hand in hand with the Women's Center. Our detectives that were out there on the scene handled the scene with respect and dignity as much as we could to investigate what had happened. The family members had no idea what was going to happen. Through the investigation, we found out that the suspect was returning home to return a child from visitation. The grandmother was trying to take the child to bring him in, and the suspect wanted to come into the home, and the grandmother allowed him to come into the home, had no idea his intent. When he met his ex-wife at the home, an investigation showed that he wanted to get reunited, and when she refused, that's when the shooting supposedly took place. At this time, I would ask Miss Windland, from the Women's Center to come up to speak. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
look, Borge, you know Canada well, and Canada is an open economy. We are a trading nation. We're very proud to be able to say we are the only G7 country that has a comprehensive trade deal with every other G7 country, with Valdis, with Brian. I see Taro Kono of Japan. If we had a Brit here, with the Brits too. And we work hard to have strong trading relationships. We believe in them. It is also the case, as Ngozi and Khaldoon have said, the environment in 2024 is very different than it was in 2015 when I became trade minister. And it is clear, I very much agree with how Khaldoon framed it. There are sort of two dominant economic trends that have a bearing on trade and investment right now. One is a focus on supply chain resilience, and that is just a reality. After the shock that we all experienced during COVID with things shut down, our people are just going to demand a little more security in their supply chains. And then that was multiplied, as Khaldoon said, by Russia's illegal invasion of Ukraine. And, you know, Valdis can speak much more, with much greater experience than I can. But we all saw in particular how that really delivered a huge shock to Europe, the dependency that they had. So supply chain resilience, it's a reality, and we're all thinking about it in how we build our own trade relationships and also how we as Canada make a pitch to foreign investors. The other thing that's going on, and again, Khaldoon talked about this is a hugely transformative moment in the whole global economy. I think that right now we're living through a moment which is comparable only to the Industrial Revolution itself, in terms of the energy transition and the way we need to retool all of our manufacturing. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पटिशन भी जो है ना वो इंटेंसिव होनी चाहिए कि आपको हर वार्ड में जाना चाहिए, हर वार्ड में सिटी टाउन हॉल करे, हर रेजिडेंट को एक फॉर्म भेजे, परफॉर्मा भेजे कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस वन, व्हाट इज योर ओपिनियन। ओवर क्राउडिंग पे सिटी के पास कोई ऐसा लॉ नहीं है कि वो टेनेंट्स को रिमूव कर सके। से दे फाइंड 25 पीपल देयर, सो they can't do anything about it because LTB has a right to remove them. So the landlord को apply करना होगा LTB के साथ, फिर उसमें 1 year वेट टाइम है, फिर बेलफ का 6 weeks डाल लें, 6 to 8 weeks, तो ये पूरा टाइम लगेगा टू रिमूव दोज पीपल फ्रॉम द प्रॉपर्टी। सो सिटी के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं, सो हाउ सिटी इज़ गोइंग टू कंट्रोल दैट। जैसे कोई भी ट्रेड है वो फ्री में काम नहीं करेगी। अगर आपको इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट्स लेना उसकी भी फ़ीस है, अगर आपको HVAC का सर्टिफिकेट लेना उसकी भी फ़ीस है, क्रिमिनल रेकर्ड की भी फ़ीस है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपका बढ़ सकता है। तो ये जो मेन सारे तो ये है फाइनेंशियल इम्पैक्ट। और दूसरा जो है अभी तक ये जो चीज़ है ये आपको हर रिन्यूअल के टाइम पे भी करनी पड़ेगी, इट्स नॉट वन टाइम। I moved to Brampton in 2006. It's been 17 years. Seen a big changes, big flood of new migrants and students came to this city. City was not prepared at all to cope with that growth of the city. They just get the money, take the benefit of this new growth, but in return, they didn't implement anything to control the growth. So result of that, we're seeing now overcrowded, things are out of control, and city failed to do anything about it. ਇਹਦੀ ਲੈਜਿਟਮੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕੋ ਕੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ RRL ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਐਕਟ 2001 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 150 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਕੰਸਰਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾइसेंस इशू कर सके कि एज ए रेजिडेंशियल रेंटल यूनिट नो। एक फैक्टर है कि जब हम इंश्योरेंस लेते हैं होम इंश्योरेंस, तो वो पूछते हैं कि देयर इज एनी बिजनेस एक्टिविटी इन योर होम, तो वहाँ पे हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे पास लाइसेंस होगा दैट्स ए रेंटल बिजनेस लाइसेंस, तो हमें ये बताना पड़ेगा। जब ये हम बताएंगे दैट माइट ओपन द वेरियस डिफरेंट स्ट्रीम्स कि भी इंश्योरेंस चेंज भी हो सकता है, इंश्योरेंस डिनाई भी हो सकता है, इंश्योरेंस बहुत हाई भी हो सकता है। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੂਲਸ ਵਰਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਇਹ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਨਥਿੰਗ ਹਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੂਗੇ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰ ਬਜਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। We have been telling the Surrey Police Service since August, no more hiring until they deployed the people they already have there. We knew they were going over budget and they could not limit that. And we told them once, we told them twice. And so we just had to say that is it, no access, because obviously they couldn't seem to stop hiring when that is something we absolutely have to do is manage our budgets. When the minister made his decision, that budget needed to be reallocated. So Surrey Police Service staff and City of Surrey staff agreed on a status quo budget of $75 million. The mayor refused to formally approve that budget and was still operating under the old budget. So it's extremely unfair to accuse us of overspending when we were grossly underfunded. Having the mayor pay consultants, high-priced consultants, having her pay advertising firms for leaflets and advertisements, having her pay lawyers to bring a court challenge against the province, but not paying the police. I cannot see any justification for it. The majority of these recruits got the job offers in November. The last job offer was on December 15th. These employees were being inputted into the city payroll system. 3 were actually on the system, and then through the mayor, city staff were instructed to remove them. So the total policing budget for the city of Surrey, that's RCMP and SPS, was $330 million. As of the end of Q3, based on the city's reports, there was $19 million surplus, and there was also another $83 million that was earmarked for severance should SPS have been dissolved. So looking at the total policing budget, it's actually underspent by about $102 million. That's the way it is until the new budget is approved, and we'll see moving forward what will happen. But they also know they have no plan. So if you have no plan, it doesn't make sense to be hiring people, especially when they're not deployable. There is $50 million that is waiting for the City of Surrey for any additional expenses that they have that they're facing in relation to the policing transition that, by the way, the mayor voted for and put us in this position. This is the time for us to come together, move forward, accept that the Surrey Police Service is here to stay and to find a path forward. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੁਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 5ਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ। ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਰੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।